naye that kind of love tosobola kipima ku kintu kirala kyonna. So sibeeraawo nennakuwala, sibeeraawo nembeera mu birowoozo neŋŋamba mukama kino okay kayinza okujja naye kati nze mwana wattu omutima gwange mujjuvu nnyo era kati ndowooza byakujjako mu 7 byokka. Mama Solomon ndalabye wazze naye era twamusinkana. How is she doing? Ali atya? She's alive. She's okay. Yeah. Of course, yali very traumatized. Naye ali strong, ali solid. Era yayogeddeko eri abantu e Boston. N'abagamba nze ndigumite. abakuzeko n'oluvannyuma tweyongereyo. His Excellency Akazinda alokako sebo neyanze mbalamusizaako mwenna basebo ne bannyabo baganda baffe ne bannyinaze mwenna abatuwuliriza wano ku Radio Uganda Boston, abatulaba ku mutimbagano okwetoloola ensi yonna. Mwebale kwekumira ku mukutu guno yenze Kyagulanyi Ssentamu Mitembo abankazaako lya Bobi Wine nga era nze mubanda wa Kabaka wa kabi era nga nze President wa Uganda kobere mukulu wa ddiini lwakuba teyakozemu simu judging nga naye ndowooza tekyabadde kituufu ate okumalamu abantu amaanyi kubanga tukungiriza Nelson Mandela gwe basiba emyaka 27 olwaki kyeyakola kyayimirirako tukuza n'olunaku lwa jana nduumu olw'okuyimirira nayogera amazima ku mulembe gwa Amini ogwali kufaanana nga guno. Tukungiriza ba Martin Luther King, ba Malcolm X n'okusingira ddala ffe ng'abakristu n'abakristaayo tukkiriza mu Yesu Kristu olwabiki byayimirirako. Nengera Yesu Kristu yamaliriza bamuse nga Martin Luther King, Malcolm X bamaliriza babatemudde, John Lumu bamaliriza bamutemudde, Mandela tebamutemula naye bamusiba emyaka 27 gy'obulamu bwe. Ne tuyigirizibwa ffe Bible gye nsoma, simanyi oba n'abalala gye basoma, naye gamba beesiimye abo abanyigirizibwa ku lw'obulungi kubanga obwakabaka bw'omugulu bulibeera bwabwe. So kinakuwaza naye ate ekizaamu amaanyi nti abantu nga Nakimuli bo baali bavaayo ne boogera amazima nga bwe gali. After all, mugenzi Kirumira yatugamba bw'oyogera ofa ne bw'otoyogera era ofa. So twafiirwa nnyo Honorable Nakimuli, mbaka waffe, kapiteni waffe, abeera happy buli kaseera, ayagala nnyo ebyemizannyo, ayagala nnyo muziki, mukwano gw'abangi. So kyali kitalo era kigenda maaso okuba ekitalo. Nakimuli yatuva ku maaso naye kye tulina okukola kwe kusala amagezi obutapowa okulemerako tutukirize ebiruubirirwa bye oba oliawo kikinamusanyusa olubeerera n'abo abali bamwagala. Tweyanziza nnyo Mr. President obw'obugambo obwo obulungi nga tutandika programu yaffe eyo tubadde tetusobola butamwogerako naddala munaffe yakatuvaako abadde omubaka ow'enkizo. Kano ononsonyiwa mpozi ne kino kiyisaawo tetwafiiriddwa Nakimuli yekka, bannaffe bangi abamu batemulwa butemulwa, abalala ne bafa mu ngeri etategereka. Tubadde kye tujje tufiirwe mwannyinaffe Edith Katende Mufumbiro, mukyala wa Waiswa Mufumbiro. Era nebaza nnyo aba diaspora olw'omukwano gwe mwalaga famire ye n'abaana be naddala mu mbeera enzibu ennyo nga Waiswa baali bamusibye era akyali mukomera. Ne bannaffe abalala bwe twogerera kati mwannyinaffe gwe bayita Blutiki yawambibwa ku lumbe lwa Edith lwennyini talabikangako. Information gye tulina nti bamusibidde Kasenyi gye basibira aba deputy president baffe ababiri Jole Jacqueline Tukamushaba ne Zilina Zedriga, eyo gye babadde basibidde mukyala Sheriff Najja, mukyala wa personal assistant wange, basooke bamukoleko effujjo eritagambika ye kennyini anajja nannyonnyola eggwanga. So abakyala betulilayingako regime ennaku zino kati bafudde target
ne tusaba Katonda nga betulwana embere yetu gitereze. Mr. President, awo nyini tujja kudda togere ku issue ey'abasibe baffe. Naye mbadde njagala okusoka okubuuza ekibuuzo. Kubanga abantu bakumanyi as a political leader, abamu bakumanyi ng'omuyimbi, abamu bakumanyi nga activist. Naye omuntu ayinza okubuuza nti who is Robert Kyagulanyi beyond politics? And what has this journey taught you? Olugendo luno lukuyigiriza ki? Chichi abantu kibatakumanyiko. Simanyi kibamanyiko na kibatamanyiko. Nja kwogera kuze kyenemanyiko. Tugambe not beyond politics but before politics. Kyagulanyi Sentamu na ndi muna Uganda. Omukuba na Uganda batata kuba ndi muzadde nkuziza. Yes. Ngomuntu mulabo abaina ne vocation ye ndi musajja muyimbi muyiya ndi musajja muna business musajja mulimi ne okusingira ddala ndi muzadde nyina abaana n'omukyala era ndi mukulembeze okuva mu initiatives ezenjawulo nga kati nze mukulembeze atwale kibiina kya National Unity Platform era nga nze president gwe balonda okulembera Uganda. Yes sebo. Ko awe nyini bwe njagala okugerako ekibuuzo kino that you as a husband and a father, how have you managed to balance family life with your demanding political journey? Ekyo kibuuzo kimu. Ekyokubiri lwaki tombuuza kimu nedda bikwatagana muko naye Mr. President ekibuuzo ekiddako nti you are a father oyina abaana olwaleero tuyina Solomoni waffe Kampala ne banyina n'abalala omanyi omusajja tebamubalira baana so sijja babala naye nga abaana bano otambudde nabo in this political journey ne balaba the sacrifice wamne mama waabwe gyokoze nebyoyiseemu. How do you balance that? Otulo otya n'obanyonyola era bategeera batya kyolimu? Thank you. How do I balance that? I don't balance it. It balances me. Sisobola kugamba nti bwe mbalansinga family yange n'embeera eri mu ggwanga. Kuba embeera eri mu ggwanga lyaffe sinze ngisalawo. Nze ng'omuntu nkola ekisoboka. Nga nange bwe nakuzibwa ngezaako okuza abaana bange nga bali grounded mu mpisa y'ensi yaffe munono mu nzikiriza gye tukkiririzaamu naye okusingira ddala mu buntu bulamu kuba manyi ky'ekyobugagga ekisinga omuzadde kyayinza okuyigiriza omwana. Nandyagadde okuyigiriza abaana bange bingi, nandyagadde okubeera n'abaana bange bazadde baffe ffe twabalabanga nga bw'ava ku mirimu gye gimuleeza enkaka najja n'abagerera engero n'abanyumiza kino gw'alina omusango ogwajja kuba taata yajjanga nga tumanyi tekisookerako mbooko esooka okuvuga ani ataanaabye ani yakoze kino ani yabbye fene ani yakoze eki embooko bwemala okuvuga ng'abakuŋŋaanya ani awenjala enkulu ani wenviiri enkulu ekyo ne kiggwa kati muwaze okulya ekyeggulo ate ng'abagerera engero enfumo. Taata yali mufumi n'abagerereza nsanje n'abagerereza sewazike ng'omuzadde yena nandyagadde okola ebintu ebyo mbikola lwe mba nsobodde naye definitely sifunye mukisa gukuza abaana bange nga bwe nandyagadde bakuza olw'embeera gye tubeeramu nti twatuuka ekiseera mu ntandikwa nga twakatandika efforts zino abaana bange twakkaanya ne mukyala wange babi tubibakweke naye natuuka ekiseera nga siyinza balimba abaana kubanga kyotamugambidde waka ajja kiraba ku ssomero abali ku ssomero nga mukwano gwamugamba what did your father steal kitawo yabbye eki bamusibye yakoze musango kinene sanga ng'abaana nyina obatuuza kuva ku ssuubi asembayo bagambe nno baana bange kino kye tukola era kyankola bulungi kuba kati abaana ne bawulira nti banoonya oba bansibye bamanya nti taata tebamunoonya lwakuza musango guno baguno. Of course mama kyamutawaanya nnyo mama ntegeeza omukyala kyamutawaanya nnyo kubanga twakola nnyo nga tukyali bavubuka so twali twesuubiza buli omu yasuubiza munne ti ku myaka 3 nze nali manyi ku myaka 35 nja kuritayaringa
kuba Katonda ali atu boludde ngobudde bukyali nga tulowooza tujja ku retiringa atubeere nga travelinga nsi tweyagalira mu mirimu gyaffe gye tubukoze mwana tu emyaka egyo lwatuuka oba kyekyampugula oba kiki paka mu byabufuzi kati eno gye tuli tutolontoka ky'omukisa omulungi nyina bannange bangi okwetola ensi yonna bensinkanye nga nabo balina ensonga lwaki benyigira mu nsonga eno kati naawe bwetyo bwe tutambudde bwetyo bwe tuli famire emanye ekigenda mu maaso era n'embeera eno gye tulimu famire yange emanye omukyala n'abaana bamanyi ensibuko y'obuzibu bwe twafuna bampagira batuwagira era bwe twali tugenda mu campaign eno nga nkomawo nnyo omu ku mikwano gyange ennyo muwala wange Suubi naye paintinga kati alina akabaluwa ke yampandikira nga n'abajja n'akabaasa n'akateekamu akabaluwa konkoliko dia taata ali statement emu never give up towanikanga yowas Suubi so ekyo okumanya nti n'omwana asinga obuto mu baana bange naye amanyi ensonga kwe tuli era ayimirira naffe ekyo munnange kintambuza nnyo kimpa amaanyi era nange nfuba okubazaamu amaanyi so famire emanyi emikwano gyange gimanyi emikwano egimu giyimiridde naffe egimu gyatya eŋŋanda ezimu ziyimiridde naffe ezimu zaatya naye nga tukyagenda mu maaso. Thank you Mr. President. Nga tetunnabagendako mu bulango ngenda kubuuzayo akabuuzo kamu naye nga sinnakakubuuza ogenze noga nti taata yabakubanga emiggo obutanaaba walinga oyagala nnyo okunaaba mu buto? Ebintu by'okunaaba ebyo tebyali nnyo bintu byange naaba kinsiba nebulungula mu ttaka kubanga abaana abalenzi abasinga emiggo giva ku butaagala kunaaba era oluusi baabaza okusanga kusawa nanaabanga yes naye ngera sinze yayagalanga ennyo okunaaba naye nze nno nayagalanga muka katono naye nyina muto wange Banjo ye nga tayagalira ddala ate omulala gwe saagala kwogerako yali ayagala okunaaba oyo tumubeeko mukambwe naye singa tetuli ku radio nandikuwulidde amazima nti naye yali tayagala kunaaba naye kankireko ekyo sijja kyogedde. Mr. President, yes, this is a much more personal question. Yes, question negama nti you have endured a lot physically, financially, emotionally, okubiddwa emiggo osibiddwa balumbaganye emirimu gyo jona gisanyaladde. Looking back, do you have any regret having entered politics? Nekisembayo, what keeps you going? Of course I regret losing my freedom, my liberty, and largely my livelihood. Yes, sir. Do I regret standing for what I stand for? No. Yeah. Would I do it again if I was given another chance? Yes. Twice. So, sejusa lwaki nayimirirako kubanga newankubadde nfunye ebizibu bingi n'abenju yange nfiriddwa emikwano mingi naye era kiguddewo obwongo bwange mpulira nga omutima gwange muweefu okusinga bwe gwandibadde mpulira nga nfuna okumatizibwa satisfaction mu mutima olw'okukola bino byenkola ate mwana wattu nno yes baali banjagala abantu naye nfunye omukwano mungi nnyo ebiseera bino nti obeera mu mbeera awo naye abantu tebanzikiriza nakwennyamira tebanzikiriza nakubeera mu mbeera eno wogenda kati for example bakimazeeko luli twagenda okusaba mu basiraamu tugenze kusaba era bwoba ogenda okusaba gamba olinayo awo sente olina $10 mpa 5 oba 2 zenawaayo mu kyaki you know no ugenda mu kyaki nga gwogenza okuwaayo nogenda muzikiti gwogenza okuwaayo naye ate mumala okusaba atulaba bakuwaliisa ebbaasa waaye zino genda zikuyambe n'abaana wow nogenda okusaba nga bwe kiri nogenda okukyalira abantu nga bwe kiri juzi nabadde nsinkana baganda bange aba artists ogenda okusanga olumu n'okwatibwa n'ensonyi n'ogaana edda naye nammwe temunkola nnyo kyekyo of course ng'obwetaavu obuyina naye that kind of love
tosobola kipima ku kintu kirala kyonna. So sibeeraawo nennakuwala, sibeeraawo nembeera mu birowoozo neŋŋamba mukama kino okay kayinza okujja naye kati nze mwana wattu omutima gwange mujjuvu nnyo era kati ndowooza byakujjako mu 7 byokka siina budde bwennyamira kuba abantu tebampadde budde bwennyamira kati ekyo sente tezisobola kigula nedda omukwano oguva mu baana abato ba bebi ab'emyaka gyaffe ne bali bakinvinvi ekyo I think it's the biggest and best reward. So ekyanzigibwako kitono nnyo ate ku mutima gwange okujjuzibwa kwegufunye era nkakasa love eyo n'abantu bange bagifiiringa ewaka era kyekitukipinze nga tuli strong. Mr. President, nga tetunagenda mu bintu birala biri extremely emotive. Mama Solomon nalabye wazze naye era twamusinkana. How is she doing? Ali atya? She's alive. She's okay. Of course yali very traumatized. Kuba ndoza mchala wange namono namwagala nnyo. Mwanye ekitiibwa. N'abantu bamuwa ekitiibwa ate naye afubye okwekalinga ngera abantu bamutwala. So okulaba nti abantu basobola okuzinda ewaffe ne bamukuba ne bamwambula ne bamuvoola, it was beyond. Ate ne biwaana mutabani wa Museveni oyo Muhoozi mwamulaba wateekayo ebifaananyi ebya mukyala wange nga bamufufogaza bamutaddeawo bamutuuzizawo ku ttaka mu nnyumba eyiye. So it was painful. Naye Katonda w'amaanyi munnange buli kibadde kigenda mu maaso. I mean to recovering with time. So we are healing, we are recovering. Naze naye era yasanyuse nnyo newankubadde kati ate yagenze abeereko n'abaana ate nange nkwasaganya emirimu gye nkwasaganya then tumaye tukwatagane naye ali strong, ali solid era yayogeddeko eri abantu e Boston n'abagamba nze ndigumite. Yeah. Tweyanziza nnyo Mr. President. Tugendagendamuko ka break akatontono naye nga tukomawo. At the end of this interview tujja kufuna ebibuuzo ebitono ennyo nga essimu yaffe eri 781-314-6944. So tujja kufunayo ebibuuzo at the end of the interview naye kasaawa eno kanyambe kansabe munanga ali mu byuma atutwaleko mu bulango. Neka break akatontono. Omuweesi ekyamuzimbya ku kubo kulagirirwa kale okusobola okumalako obulungi mu nsende yafuuka eyaffe weetaaga obukugu obuva mu bakugu aboogera olulimi lw'otegeera era nga be baffe aba Multi Professional Consultants LLC. Tulina obukugu mu by'emisolo okukiikirirwa mu IRS, eby'embalirira, ebyenfuna, paperwork owa buli kika, faxi, sikaani, wana zi photocopy byonna tubirina. Tumanyi okukiikirira baklayenti baffe mu ngeri zonna n'okuwandiisa kampani ate tulina obukugu ne mu birala bingi nnyo. Kale teweeka mwana wekka ng'atalina babo gwe n'obeereeyo nga buyise bw'omu nedda watu tolemu America. Jangu otusange ku 703 Main Street Waltham oba 53 Morris Street Everett, Massachusetts. Oba kuba essimu eno etali yakusasulira 866-249-1593 oba 677-398-417. Hello, basebo ne banyabo tukomyewo nate. Tukomyewo nate ku Radio Uganda Boston nga amanya gange nze Eddie Jumba nga nze omukubaganya w'ebirowoozo ebyolwaleero ali mu studio wamu ne president waffe omwagalwa Robert Kyagulanyi Ssentamu atudde wano maaso gaffe era tugenda kweyongera maaso ne interview yaffe eno gye hostinze olwaleero ng'ayogera eri eggwanga ng'ayogera eri bannaffe abali mu diaspora n'abo abali eka n'abo bonna abali ku mitimbagano egy'enjawulo ne media platforms ez'enjawulo. Mr. President, ebibuuzo tulina bingi naye totya tujja bimalayo nange ndi muweereza wammwe taata. Amiina. Ekibuuzo ekiddako kikwatagana n'obulamu bwo nti you a businessman, ebintu byo byonna byasanyalazibwa babisanyalaza performances even before that zona baali bazigaana era baziweera n'ennyimba ne ziwerebwa. One Love Beach simaina kiri olwaleero. Your businesses have been decimated. Dictator
How do you survive? How do you handle that? I'm a ghetto child. I know how to be happy with or without money. The sign is saint. Nenga ndi happy. Nembira nazo gira ndi happy. So I know how to live life without money. Era chechimu kubyamba byennebaza Katondo kumbikulira kumanya how to obutabera attached to material things. Kuba boba attached, boba ne too much attachment ku bintu bya bugagga sente mali munange to living a life to the fullest. Sinti tebyetagisa of course. Naye saagala nnyo kutunuulira ku nze byenfiiriddwa. Muganda wange bwetwogerera kati bamenye amayumba g'abantu nga kwe babalira. Waliwo be basmashingidde buli kimu. Waliwo be baggyeko obulamu. Bonna lwakuyimirira ku kye tuyimirirako. Tuba kwogera ku Honorable Nakimuli taliiwo kati ali mu ttaka. Sejjirinya taliiwo ali mu ttaka. N'abalala bangi nnyo. So newankubadde nyina embeera gye mpiseemu mba gye nnyongera ngenda maaso n'okuyitamu. Saagala nnyo kutunuulira ku personal sacrifice. Kuba ate nze ekyange kitono nnyo ku by'abalala simanyi bwe nandibadde singa nze nali wayiswa mu fumbiro munnange nandwalako nga nennyimwa omukisa gwonna okumujjanjaba ku lunaku olusembayo nenyima omukisa yadde okumuziikako nga tamanyi siina musango kuba wayiswa talina musango. Ne paredi gye bamugamba gye bamulanga teyali nawo, nze naliwo. Yali birthday yange nga gye baselebratinga. Tebansiba naye wayiswa bamusiba ataaliwo. So simanyi bwe nandi badde mpulira singa nze wayiswa mufumbiro. So mpa nnyo bannanga abalala ekitiibwa olw'embeera gye bayise mbangi nnyo. Yasinika omaba bamutanga bapulaninga kutanze. So ne saagala nnyo kutunuulira ku personal sacrifice. Njagala ntunuulire obulumi bw'abalala. Mr. President, twakamala okuva mu kulonda nga bwakulimu ffe bwe twakulaba kwali extremely violent. Nina omwami omuzungu gwe nali naye ne mulaga documentary. Namulagako a sample of the documentary eya elections nga bwe zaali. Actually he described it as a war. It was a war. It was a war. Right lutalo naye nga luli wakati w'abalina emmundu n'abatayina. Bakawadi abo ne tubawangula. How would you describe Uganda today eri omuntu atagibeeramu? Omusiigira kifaananyi ki? Well, Uganda nandiyise military dictatorship going up beyond that esukawao. Ndoza mu luzungu olutuufu Uganda kanjite kleptocracy. Kagamba government ey'obubbi efugibwa ababbi abanyazi. Uganda yensi y'abantu milioni 50 kumpi naye nga amateeka tegakola. Ate nabwe gebandikozesa bagakozesa kifuulanenge. Tuli mu nsi ng'efugibwa akagurupu katono, efugibwa family. Museveni, mukazi we, muganda we, Sale, ne mutabani we. Kati olunaku lwa leero e Uganda bategesewo emisinde naye nga gyabuwaze gyalwa mpaka. Nalabye ono omusajja omutemu gwe bayita Damulira nga akuŋŋanyiza abavubuka okuva mu ghetto nga alaalika aba boda. Tigwa boda ku lunaku olwo olina kuvuga ng'ogenda kola oba tovuga ng'ogenda kola tokola. Ye yensi gye tulimu ng'olina mutabani woyo agifuga ng'agenda ku Twitter n'agamba ngenda kuwamba ono mutemule. Era n'atemula omuntu n'omulala. N'agamba najja naga kati nasse 23
mbuzayo mu abakulembera mpezo 24 but 2000 years later batugamba mugoberera emyaka 2026 jakayitawo nga tugoberera Yesu kuba tuli betegefu n'okufa bwe tuba tufiirira amazima. Bobi Wine yali muyimbi yafiirira amazima, Edi Mutwali mukomera lwa mazima, ba Sauda Madada, ba Olivia Rutaya Batembeyi bali mukomera lwa mazima, nga John the Baptist eya batiza Yesu ali mukomera lwa yatemulwa nasalwako omutwe lwa mazima. Naye batuyigiriza nti that is the virtue of a man. Kyanaku tikakati babenyini babikyusiza. Naye ate kyongero tulaga nti tukuze kati obungu bugudde obuli kibeerawo kiba kikyamu naye kijja n'ekirungi kikulaga you are on your own. So eyo Uganda gye tutambuliramu olunaku lwaleero nti bawamba buli institution, buli kitongole, amagye gali mu buwambe. Omwogezi w'amagye ajja n'ayogera ebyekisiru ebisembayo nga w'amagye ono musajja gwe bayita Kulaije mwamulaba byajoboja. Omwogezi wa poliisi najja n'ayogera ebyekisiru ebisembayo. Muhoozi yakulira amagye najja n'agamba omukazi oyo mumundeetere n'oyo mukazi mumundeetere kati mwene mulowooza nti asaaga naye bawamba omukyala wa personal assistant wange Mama Cheyune bajja mu maka ne bakwata omukyala ne bamutwala Muhoozi n'amusibira mu barracks ewuwe okumala ennaku 37 be bamukola. Kati olunaku lwaleero omuwala omuto gwe bayita Blutik bamuwambye ku lumbe lwa Edith. All this is happening in a country erina abaminister, erina interreligious council, akakiiko akagatta abakulembeze ab'enzikiriza bakitaffe mu Katonda. Bakwate kuba mu bumenyi bw'amateeka nga mbadde presidential candidate ne banumbe waka ne bajja ne okujja waka nga bazze kuwoninga mukyala wange. Why bawa ayagala okujjako government nabeera playing with them. Tewayitawo saawa 24 tewayitawo na saawa 12 ne balumbe waka mu ntebe zennyini ze baali batuddemu ne batandinga waka upside down ne baweebuula mukyala wange siwulirangako ddoboozi lyonna. So yeeyo Uganda gye tulimu. Njogera ebigambo bino kuba nkyasobola okubyogera akamwa kakyeggula kuba Mukama yambikako akasubi n'ensimatuka abatemu naye nga bannange bangi babatemula, abalala babuzibwawo tebakyalabika. So mwe abasoma ebyafaayo mu myaka gy'ensambo ku mulembe gwa Idi Amin ebyo byali biwero. Kakati bakikola weruli bakibikirira kubanga wakyaliwo ne argument. Olunaku lwaleero bw'ogenda era njagala nnyo mwe muli mu America n'abeetolodde ensi yonna mugende munoonye facts zino kwe ziri. Waliwo omwami bamuyita Hussein Lumumba Amin yaleeta narrative eyo ne tugenda ne tunoonyereza. Bw'osoma ekitabo kya Yoweri Museveni kye bayita Sowing the Mustard Seed waliwo emmotoka yali enamba enaasigijjukira naye Museveni yagiwandiikako nti eyo emmotoka gye yalimu ku lunaku olwo lwe baalumba amagye ga gavumenti bwe gabalumba mu 72 Embale. Naye emotoka otwala n'abula. Kikulaga kyekyo nti Museveni n'abayekera be abafronasa be baali batandika okuva nedda okuwamba abantu kubanga ekiwamba abantu nga bekyali mu mulembe gwa Amin bwe kiri ne kati. Anyway, tusobola okwogera olunaku lulamba ku mbeera ya Uganda bweri, but that is how Uganda is. Mr. President, ogenze n'omenya abaana ababadde abducted bangi nnyo bawambiddwa, abakyala, abavubuka abato n'ababuzibwa abalala bagenda. A lot can be done. First, emirimu gyaffe kisinga gyali Uganda kusensitizinga bana Uganda. Sina kubuusabuusa konna te bana Uganda bamanye kigenda maaso.
ne banoonya empenda ejja mu mbeera eyo. So nafuna omukisa n'envaayo nenzira kwenta basinga kati ebyali bikwata kwabo naye ate kati ettemu erikolebwa ku nsi yonna kitegeeza nti gana amawanga bwe gaba gasazeewo tetugenda kuwagira temu ligenda maaso mu Uganda, tetugenda kuwagira kiwamba abantu kigenda maaso mu Uganda, tetugenda kuwagira kufutyanka dobozi ly'abantu gwe baba balonze ne muleeta omulala mu Uganda kisoboka. Naye tekijja buzzi. Njagala bajjukiza nti gana mawanga ge gabadde nga gawagira ba dictator amini ba Israeli be bamuleta mbuyinza bamala kwekyanga naye ne bamuvaamu. Bana Abangereza n'Abamerika bali bamuwagira. Museveni atambulira ku support y'Abamerika kubanga buli mwaka baadde nga bamuwa $1 billion, si $1 million, $1 billion ezo nga ziva mu Amerika wokka ne ga Uganda, Somalia nebira ifanana bwe bityo. Naye kikyengezako okutegeeza nti akasuwa ka Museveni akamukwatidde mu buyinza kava Amerika, kava Bungereza, kava mu European Union. Kati eno gyendi omulimu gwendiko kumusekeeterera si kirumamu, kumuvunza na kuvunza kigavumenti kye nga ntuukirira abana abasajja abamukumidde mu buyinza ngamba gamba mmwe mu Abamerika mmwe mututta bagamba tetubata tutya mmwe musasula omutemu atutta. Ate si kigamba Abamerika bokka be Washington abakulembeze naye n'Abamerika abatuuze. Nina omukisa nti ndi artist, ate artist ali international, ate manyiddwa, so ntuukirira administration ye Washington era gye ngenda okubeera mu nnaku 2 mali y'akabanga. Naye ate ntuukirira n'Abamerika bennyini ngamba gamba mmwe ba American citizens kuba bwe balaba documentary yaffe erabibwa miliyoni ne miliyoni z'abantu wano mu Amerika babuuza tukole ki ngamba gamba mugambe government yammwe erekeraawo okusupportinga dictator ali e Uganda ne ba dictator mu Africa ne okusingira ddala dictator ali e Uganda. Mulekeraawo okuwagira Museveni atemula abantu baffe ate n'akyewaaniramu. Mulekeraawo okuwagira Museveni awamba abantu na alinyirira democracy. Lwaki tukola bwe tutyo? Kambazeyo kemabega mu early 90s. Omanyi nti ne Nelson Mandela wadde yali freedom fighter. Naye munange government ye Bungereza nga yamuteekako laama nti oyo terrorist. Naye paka documentary bwe yafuluma eno mu America nga kwota Saku Street nga bavumirira obufuzi obw'ekikabbulu obwo bwa apartheid obwali mu South Africa. America, government ya America yatuuka ku kisenge negamba omanyiki government ya apartheid ddala si ntuufu. Be baali bagivugirira ne batuuka ekisa ne bagamba si ntuufu. Era government ya America bwe yalekeraawo okuwagira government y'abazungu ya apartheid mu South Africa negwa. Ensonga lwaki tukozesa art, tukozesa ennyimba lobbying Washington naye ne mu bantu sekinomu to building alliance y'abaddugavu si bana Uganda bokka ne abaddugavu mu buli state ya America. Eno ensonga lwaki luli nabadde California, nabadde Los Angeles, oladdako nabadde San Francisco, olazeko nabadde New York, kati ndi Boston, enkya ngenda Washington, oluddako ngende Michigan. Njagala kukozesa guno mukisa okutuuka buli wamu. Twagala Abamerika batuuke ekiseera nga tebakyasobola kwekwasa ng'ensi yonna bagamba mwe batemu, mwe mutta abantu. Singa abantu b'e Rwanda bakiina mu biseera bya genocide, oba oliawo genocide teyandibaddewo. So keeka akazito ke twagala okuteeka ku gavumenti zino ezikolagana n'ekinnakyemalira. Okusooka twagala babasaleko obuvujjirizi obwo kubanga budget yaffe eye Uganda eri funded
musende ze bajeno ze bewola nga bazewola mu mannya gaffe mu mannya g'abaana baffe ng'omwana wo n'omuzukulu oba oliawo omwana w'omuzukulu wo ng'agenda ozisasula kubanga bw'oba otunulidde kati public debt gye tulina ebbanja lye tulina nga Uganda eryewolebwa bano abasajja nga bazibba bubbi bazigulamu bizimbe no Bulaaya kigenda tutwalira emyaka 94 okuzisasula zimalayo era nze mwambagamba nti mmwe bino emikola tetujja zisasula. So to making sure tujja mu mawanga gano okugenda nga tukutula obwo busuwa bwanna kyemalira bwe banalekerawo okumufandinga oyo tusobola omwekolerako naawe naye tesobola kulwana na $1 billion zimwebwa buli mwaka tesobola kulwana na zi-pound na zi-euro eziva mu nsi eyo. Twagala balekerawo okuvujjirira oyo namukadde tulyoke mutumwangange atuwulire. Mr. President, wanji tujja kuba tugendako mu kabreak katono naye kandeeta ekibuuzo kino nga kikwatagana ne Parliament ya Uganda. Nti olwaleero a new parliament is coming in. National Unity Platform is the largest opposition. So but ejja kuba efuna lead of opposition. Simanyi oba oyinza okyogerako watuna omukulu Honorable Senyonyi oba ali safe mu ntebe ye on a lighter note. N'ekibuuzo ekirala, how are you coordinating with the members in Parliament about the impending bill gye baagala okuyisa, the sovereignty protection bill gye baagala okuyisa n'ebigirimu byonna ebitali birungi? How are you working with them? Webale nnyo. Twava mu kulonda of course kwali kwa kisiru babba abantu bangi nnyo. Alex Wise Wamfumbira yawangula ku buli polling station yonna ne balangirire yali owokuna Luyindi. Lubongo yawangula ku buli polling station yonna ne balangirira yali owokusatu n'abalala. So okulonda bakutandinga into a joke. Naye era nagamba bana Uganda nti tukozesa buli front. Era bwe tunaba tujjeko nakyemalira lazima abantu bajja kufuna omukisa okulonda abantu be baagala. Neyo nayo bajja kubaayo elections ez'amazima n'obwenkanya. Ensonga y'ekibiina n'emirimu egikukolebwa mu Parliament oba mu offices zonna ez'enjawulo bwe nali nvaayo naleka nsigidde omumyuka wange Dr. Lina Zedrick Awaru era nga yakola emirimu egyo. Ndi mukulembeze naye siri mukulembeze ono ateekawo abantu nga ntaddewo bisiikirize. No, bwe nonda abakulembeze balonda nga mbeesiga ngera mbakiririzaamu era nga ne judgment yabo okusalawo kwabwe nkukiririzaamu. So nyina abankiikirira. Of course every now and then tubeera nga tuwuliziganya ne mbawa guidance yange naye abakulembeze bwe tulina mbwesiga mbukiririzaamu era nabo obuvunanyizibwa okola decision yonna. In any case constitution y'ekibiina kyaffe eragira nti olukiiko olufuzi National Executive Committee lusobola okukolawo okusalawo kwonna ku lw'obulungi bw'ekibiina. So eyembeera obadde obuuza ebibuuzo bibiri oba ekyokubiri kibaddeko ku bill. Etteeka lye baleeta ya kisiru ng'amateeka g'olaba Museveni aleeta bwe yalaba nga Dr. Besigye akuŋŋaanya abantu bangi nnyo ne bagamba tukikoze tutyo kino ne baleetayo etteeka ne bayita Public Order Management Act nga liragira nti Abannayuganda bwe bageza ne bakuŋŋaana 5 nga bali abantu baba baziza omusango. Tekina buzibu basobola okuŋŋaana emitwalo 5 we baba kuŋŋaanye kuzina sunda paka wansi na kunywa kibbiya tewali buzibu. Naye bwe mugeza ne mukuŋŋaana 5 nga mwogera ku biseera bya Uganda bya maaso muba muziza omusango era okuŋŋaana abantu 5 mulina okufuna olukusa okuva wa Inspector General of Police. Kwegamba wano wetuli 1 2 3 4 5 ffe tuli ku musango kati olwo. So baze bakola bwe batyo Facebook bwe yajja basooka kugisaako musolo kubanga twali tugikozesa. Bwe twagenda e Kyaddondo nze twakozesa Facebook abantu okunonda twali ne bano bakapalaga ku campaign eyo bagamba Facebook social media ereso obuzibu ne bagiteekako mu musolo.
neera bagwa nakyo eventually. Kakati ne waleeta TikTok. Abantu abamu babalemesa okukonseza okuŋŋaana naye Katonda agenza aleeta ekyokuddamu at every turn. You know, bannayuganda ne batandika okukozesa social media. Museveni n'afuna baakozesa abali mu ffe abalina amanya gaffe ne baleeta ekiteeka the Computer Misuse Act n'ebirala. Kati saawa zino bwe navudde e Uganda, Museveni yabadde alowooza nti amaliriza. Mutabani we yabadde alowooza amaliriza, kumbe fala n'abayise mu ngalo weewa tinga bali awo nga mbayitako bwe nti nga hiding in plain sight okumala emyezi 2 nga tebanfunye. Era nakikola nkigenderedde nga njagala mbalage nti muli bafala. So nenvaayo kati ate Museveni yamanyi ekiri mu diaspora kuba bwe yali alwana n'Obote yeekweka Sweden nga gyasinziira. So amanyi bulungi nnyo ti gavumenti ye amaanyi agava mu diaspora gajja giyuuza yoga ku ttaka n'aleeta etteeka eddala. Etteeka eryo nga ligamba nti omunnayuganda yenna okujja okukola kino kye tuli mukola okusinkana ne mwogera ku byobufuzi by'eggwanga ogwo musango. Gwe munnayuganda okuweereza ssente ewaka maama wo taata wo sengawo musango. Gwe munnayuganda awagira NUP oba FDC oba DP oba UPC okuweereza kubanga constitution yaffe providing for freedom of association. Oli waddemba okubirongenga ku kibiina kyonna era bamemba b'ekibiina be bakivujjirira. Ffe bannayuganda ababeera eno be babaddenga batu wa sente zetugulamu amafuta zetu abaana zibalabirira bali mukomera n'ebifaanana bwe bityo. Kati baagala gufuula musango nti gwe munnayuganda okwatanga $100 $100 $200 3 okubiweereza ekibiina kyo e Uganda nti ogwo musango era osuba emyaka 2. Bagezaako kwagala kutiisatiisa, bagezaako okudisconnectinga bannansi era n'ekirala baagala kujjako bannansi obutuuze bwa Uganda. Etteeka eryo liraga nti kasita ofuluma Uganda oba tokyali munnayuganda ate maama wo taata wo sengawo akolagana naawe akolagana na mugwira yet si citizen are receiving sente okuva ewa relative bamuyita agent of a foreigner. Gwe ova Uganda toli munnayuganda oli mugwira. Kati maama wo oba omwana wo agent w'omugwira era bw'omuweereza ssente ayina okuzirisiivinga n'olukusa okuva ewa minisita. Bano baminisita ba Museveni b'omanyi bakina nabbanja n'abalala ab'obwongo obufaanana bwe butyo. Akufuula mugwira. So ayagala kustripinga bannayuganda kubajjako obutuuze bwabwe. Jjukira omuntu ayogezaako okutujjako obutuuze mu Uganda ye obubwe buyinako question mark nyingi nnyo. Buli omu akimanyi Museveni taddangamu bibuuzo ebyamubuuzibwa President Milton Obote oba munnayuganda oba si munnayuganda, naye ayagala kujjako bannansi obunnayuganda. Njagala mwetegereze mwe bannayuganda be bakuŋŋaanya awo ne Boston ne mu diaspora yonna ne babagamba twagala bakolera ndagamuntu. Endagamuntu yo bagireeta ng'eriko American resident. Nkiddamu mwe bwe bawa endagamuntu bagikuwa ng'eriko American resident. Kyokka oli munnayuganda kigenderwa ku profilinga. First okudda mu Uganda oba toli as Ugandan as everybody else. Nengo ino obunnayuganda bo tebulina kubaako question mark oba oli China oba oli India oba oli wa obeera munnayuganda nga munnayuganda omulala. Bino tutambula butambuzi kuyiriba nenga tuli bannayuganda. Ekyo baagala kibajjako n'ebirala ebifaanana bwe bityo. So amateeka gano ge baleeta bagaleeta kunafuya bannayuganda y'ensonga eyo lwaki tulina okugalwanyisa. Naye tesikulwanyisa amateeka ago. Amateeka ezo symptoms oba obubonero, naye ekirwadde kyennyini bakiyita kawenkene Yoweri Museveni n'abantu babamwetoolodde. Weebale nnyo Mr. President. Bassebo ne banyabo tukyali wano mu Radio Uganda
Boston nga nze eri jumba nze omwanjuzi wa programu ino olunaku olwaleero ne bannange bendi nabo mu byuma tugendagenda mu commercial break katono nnyo bassebo ne banyabo tukomyewo nate ku Radio Uganda Boston nga ndine n'abagenyi abakulu mu studio nga bwe mukitegedde naye nga tetunaba kweyongera n'ebibuuzo byaffe eri president waffe njagala okuyita vice president wa diaspora omukyala Leila abeko obubaka bwatuwa era nsaba mbuwulirize genda maaso neyanziza nnyo ssebo omukubiriza wa radio talk show eno bannaffe mwena abatuwuliriza bewule n'ebweya era nga twagala beebaza olwa sapoti yonna gyetumbadde mutuwa lubeerera through funds twagala okubajjukiza nti fundraising is a very, very important avenue okulaba tutambuza struggle tuba twetaaga funds zino okulaba nti tutambuza activities za national unity platform era tubasaba nti mweyongere okujjumbira omulanga guno ogwa fundraising era nga omuntu yenna ali willing okuweerezaayo ene funds or financial support tukusaba nti ogende ku mikutu gino the collection points zaffe tulina cash up ng'ennamba eri 508 579 9794 njagiddamu 508 579 9794 era cash up tag ng'eri $NUP chapter of Boston tulina ne Zelle ng'eri boston@diaspora.nup.org njagiddamu the Zelle is boston@diaspora.nup.org tulina ne Venmo abatalina cash up Zelle nga Venmo eri @NUP Boston chapter enamba eri 508 579 974 njagiddamu enamba ya Venmo eri 508 579 974 508 579 9794 tweyanziza nnyo Madam Vice President, bali nsaba oyogere ku lunaku olw'enkya olw'oku Harvard owe abantu gye tugenda okubeera ne ssaawa. Okay, so bawuliriza baffe akalanga kala ke tulina olwaleero president waffe omulonde agenda kubeera ku Harvard University Center for African Studies olunaku lugenda kubeera lwanca epunga 27 okuva ssaawa 10:30 okutuuka ssaawa 11:30 tusaba ti mwenna mubeeyo era ng'omulamwa gwa event eno agenda kuba ayogera ku the future of democracy and activism in Africa. So tusaba mwenna abasobodde mutweyungeko okulaba nti tubeerayo mu bungi tubaaniriza mwenna era tubalabe enkya tubeera nga tusupporting omukulembeze waffe omulonde okuva ssaawa 10:30 paka 11:30 ez'akawungeezi olunaku lw'enkya. Thank you so much Mr. President tukomyewo kansubira amaanyi okyalina mangi zempena zendiwe kasese ndiwumite umite kasese abavubuka n'abasoma abe kasese bo babeera umite. Amina. Mr. President. Yes, sebo. Amakago gazindibwa. Era ebyaliwo bene byakolebwa twabiraba wano the violation omuzungu akiyita the desecration of your home. Bagatyoboola. Naye wasobola okuvaayo. Mbadde njagala otuwemuko not the details. Wagenze no bayita bafala wabayita kotya era omaliriza otya ng'oli wano tukubiremu ku kifaananyi kati olaba ojjukira mu 6 yesewo amagye g'Obote we gaalumba olubiri lwa Ssekabaka Muteesa n'abalaga nti ekirinja nakuba zisama n'abayitamu paka Bulaaya kati gwe kitwale nti twakakoze replay ne tukaddamu
kanavamu movie olowooza mu maaso The Escape of the Gladiator. Omugenzi Philta yagamba ffe tukola abaana balisoma ebyafaayo so ebintu ebyo bimu tukola kye tusobola okukola ebirala kama wali batuwadde obulamu tulibiwandiikako naye bwe batulumba nga 16 omanyi bwe lwamala okulonda ne beetolola amaka gaffe webulungulawo nga drones zisurveying ewaka waffe so nga 16 ekiro ekyo bajja ne helicopter mukyala wange yabifilminga nga helicopter eri waggulu w'ennyumba yaffe ngekuba ekitale ya poliisi naye nyina muto wange gwe bayita Banjomani anyumya nnyo emboozi naganze ndaba firimu kakati it was like a movie naye nga byali bya ddala anyway sijja kudda mu details engeri gye nababulako woba oli awo emirundi mingi gye nja okwetaaga obbabulako so saagala babuusa kambalike nga bakyali baki so ne mpulukayo ne mbasimatuka tebamanya ngeri gye nfulumye ne bakomawo mu buswavu bw'ekitalo ne balumba ate famire yange ne bakola bye bakola ne banoonya walaba mutabani wa Museveni agamba tukuwadde essaawa 22 tukuwadde essaawa 4 nga ngamba laba kino kifala somehow emyezi egyo ne bannemwa era ne nfuluma eggwanga of course saafuluma officially sayita ku airport nayita gye nayita nenfuluma kitiibwa kya Mukama sijagamba nti gali maanyi gange oba amagezi gange naye ekisa n'okwagala eggwanga okw'abannansi okwabo abali mu bitongole ebikuuma ddembe abo abali basindikiddwa mugende mu mukabe naye ate ne baŋŋamba bugambe waaye ffe tukulabye nti naye wano toyitawo tukwata kulidde ekasenyi tukwata kulidde eno so ebyo n'ebirala byenyamba okusimatuka naye most importantly saala z'abantu obuzi bungi mu bbanga eryo gyali myezi 2 gwe kuba akafaananyi myezi 2 naye nga buli nnaku mu kaseera ako myezi egyo 2 buli lunaku lwali mu ndowooza wiiki nga 3 you know luzibye lutya lukedde lutya luzibye lutya lukedde lutya naye Katonda w'amaanyi nasobola okusimatuka era ndi wano. Okay. Mr. President, just on a lighter note, ekyo kiraga ki ku intelligence y'abasajja bano? Kiraga nti intelligence yabwe teri intelligent. Kiraga nti abantu baakowada si ba poliisi si ba maje ka gurupu katono akatufuga wabalabye nga bwe bakuŋŋaanye n'aba bakuŋŋaanye okudduka emisinde gyo n'omutamiivu nabo munnange tebabyagala teryagala kubeera mu nsi nga bawamba abantu ate abo bennyini be bakozesa ne bamaliza ne babatemula ozoolaba nadduli bamutira omwana ozoolaba babu yali munnaabwe omwana we pop Sekandi yali munnaabwe omwana we pum Katumba yali munnaabwe omwana we pum Gilbert Bukenya yali munnaabwe omwana we pum Mayombo yali munnaabwe ye kennyini pum Paulo Kechi yali munnaabwe ye kennyini pum Julius Oketa yali munnaabwe ye kennyini pum Kazini Aronda Nyakairima Jacob Olanya menye kinde kechi muganda wange nebo balaba bekiriranya ne bagena ne baseka batitizi mubalaba kwambala bitoji kati oyo Museveni gola bomulaba kwambala bitoji bya genoyo si general nawe abo batitizi yaberanga Sweden yalwanira wa Museveni bakitaffe be banunule gwanga lino ochegera takutte mutabani we amutaddeko ennyota zonna oyo ne babimwambulamu kikyasobola okukola so siba amaanyi nga bwe mubalaba siba amagezi nga bwe mubalaba babuyabuya era bannayuganda bwe banaasalawo ne beekolamu omulimu ate nga kigenda kubeerawo bannange tugenda okugoba abo abafala emisinde so tebabatiisatiisa n'omulundi n'ogumu
they are not as detailed as you can think. No, they are not. Okitegeera just kubanga bawamba ensi yaffe batufugira kufia. Muntu ki gwe ogamba nti akulira amaje nenga communicatinga bwatyo n'abavola n'agamba okay nabaddeyo ne birthday yange oba baba yamusanze aganga iddewa ye kenyini tabadde ku mukolo gwe kubanga manyite gusaanidde gufulopinze naye kenyini gumuswaza naye ali mu kuyomba abakulembera amaje nga sibalabye eyo gwolowooza ddala ku basajja betulina abali mu maje g'eggwanga n'abali mu poliisi gwolowooza bawulira batya naye tebalina kyakola. Museveni akoze kye bayita extreme humiliation. Omanyi Museveni, you must give it to him. Musajja asomye ebitabo ebimu era yasoma nnyo ebitabo ebya subjugation. Museveni bw'oba osoma ekitabo kye bayita Prince ekya Nicolo Machiavelli ojja kulaba nti akozesa eyo modi yennyini. Bw'oba nga weetegereza n'osoma ebitabo ebimu ng'ekitabo kye bayita The Making of a Negro Christian oba The Making of a Good Slave ojja kulaba nti babayisanga mu process gye bayita back breaking ne bakukakanya kati nga gwe ogende ewaka n'okuba abaana b'emiggo ng'obawulidde balowooza boogera ku kwenunula kwega ne bakifuula irigo n'okulowooza obulowooza ku ddembe lyo ne batiisatiisa abantu okubasa mu mbeera nti tebandaba kweganga bwolowooza ku kwenunula okyuka tebabanga bandabye nga nkirowoozaako. You know, gye embeera Museveni gy'abataddemu baliving under extreme fear. Nga bw'olaba badikiteta nga Saddam bwe yafuganga aba Iraq, ng'aba Mussolini, nga Hitler bwe yafuganga abantu be, nga kati ono afuga North Korea Kim Jong-un nga bw'abafuga. Ye Museveni embeera gy'abatutaddemu naye nze nzizamba na Uganda amaanyi tusobola okwekolamu omulimu. Ate bulijjo ngamba nnyo abasirikale abali mu poliisi n'abali mu magye nti mmwe mukyatusuuziza ffe nga Uganda twekola muddo omulimu. Sinzira wano nga mbagamba abo abantu tusobola obbajjako eyo famire tusobola ogiwunzika, tukisobolera ddala bulungi nnyo, tusobola okwekolamu omulimu nga bannansi. Ebiranja byogera nga siri ku radio. Mr. President wangi tujja kuba tufuna ebibuuzo bitono nnyo nga tumaliriza. Naye waliwo ababuuza ne bagamba nti are you going back? What is next? Nzirayo ewaffe esebo kati sinabababuulira naye nagamba nti newankubadde nadduka kutaasa bulamu neera missoni yange egwera Uganda. Final destination Kampala, Uganda. Is Uganda. Yes. So what is your message to three categories of people? What is your message to Ugandans at home about the future of the struggle and the movement? What is your message to the international community? And what's your message to the Ugandans in the diaspora? Thank you very much. Yes, sir. To the Ugandans back at home, we are on course. Freedom is on sight. It gets worse before it gets better. Tetuli we tulina kubeera naye we twali si we tuli. Already twagenda mu kulonda kwa 2021 nga munanga abantu tebali politicized kimala, nga tebali sensitized, bangi baali tebamanyi na government we functioning oba we bakwatirako, nga tebamanyi nti bano abantu abatufuga tebalina kuba bafuzi baffe, balina kuba bakozi baffe, baweereza baffe. Kiri clear ndi kati after 2021 tokyasanga bali ku mweso bakayana ku Asona na Mani baba bakayana ku ani yayogedde ki mu parliament, ani abakikira obulungi ani abakikira obubi, ani abye sente meka. Ekyatukola bulungi ti bana Uganda naddala abavubuka bakonectinga ku byenfuna byabwe ku byobufuzi byabwe ku nkulembera gye bakulemberwa. Ekyo kye kiba kisinga okubeera ekyobugagga. Ti bana Uganda bafuuka ba citizens kati. A citizen is somebody awakened. So bali awakened. Step eyokubiri yali ya 2026 newankubadde bali sensitized naye bali divided.
okay tumanyi bwe tukulemberwa naye kasitanzo oli aliyo muganda munnange kale tubatufuga bubi naye kasita aliyo munyakole munnange banyi omuganda bwanajja ate bayinza otuyisa obubi kasita nafa abakyoli gye tuli ne kati kyetwali tuliko 226 ensonga lwaki nagamba abantu temukwata kifaananyi kyange kwata bendera yaki yeggwanga ffenna tutambulira okwo tewali wanjawulo nange kenyini akulembeddemu bendera eno yetugatta mwanattu katonda yatuwa omukisa bannayuganda bafuna obubaka bannayuganda bali united oba oli Koboko oba oli Nebbi oba oli Acholi oba oli Lango oba oli Busoga Bugisu Ankole yonna bannayuganda beerabanga bannayuganda. That was an achievement. Step eddako ate nga yenkulu ennyo bagiyita organization. Twasooka sensitization netugimala netuddako mobilization kakati tugenda ku kyebayita organization. Kubanga mwemba mwetesetese ne mwembeera batono, a small group of organized people can rule over millions that are unorganized. Tutwale example eyabo ba colonialists abaje waffe abazungu bina ne bafuga eggwanga erya millioni 3 ez'abantu obanya. So ekyo kye tulina okukola, organize kwekolamu mulimu mu ngeri ez'enjawulo, okuzimba gaali zaffe tubeere set tutuuke bwe tuba tulina okukola ekintu kyonna okwenunula nga tukikola ng'eggwanga ate nga tujja kikola twetaaga kwebuildinga mu critical mass. Obubaka bwange eri bannayuganda n'obalaga obajukiza nti omulimu gwe tuliko eno gw'amaanyi era bye tukola eno byonna bifeedinga mu struggle yaffe era mbakakasa bwe muba temuweddemu maanyi ng'era bwe mutagaweddemu tugenda kuwangula eggwanga lyaffe lijja kufuna emirembe, tujja ddiberamu nga buli omu yenkanankana ne munne nga tulyeyagaliramu. It's just a matter of time. Eri bannayuganda abali mu diaspora, okusooka kubeebaza, mwebale nnyo kubeera aware. Obugalo yonna gye muli mwebale nnyo, mwebalire ddala okuwagira omulama gwe tuliko. Mwe abavaayo ne mwekalakasa, mwe abavaayo ne mutuvujjirira. Gavumenti ya dictator yasalako sente zonna NUPs yali efuna, naye twagenda mu campaign eyo ne tukampaininga ennaku 12 every day nga tetubuliddwa amafuta. Mwebale nnyo, mwebale kusupportinga bakomrade ababa banyigiriziddwa abayisizwa obubi abali mu makomera, mwe mubalabirira, abeetaaga okusasulira bbeeru muzisasula, abo abali mu malwaliro mwe mubajjanjaba. Waliwo n'abamu be mujjayo ne muleeta eno. Kati waliwo omuganda waffe gwe bayita Luzige Masudi, bamukuba amasasi 3 mu mutwe nga bamanyi afudde, negiryayita ano nerikuka neritaano kwegamba gashatalinga embaaze waggulu ne wansi, ne bamujjayo. Era waliwo tiimu ekulemberwa mukyala Dorothy Stewart, bamujjayo ne bamuleeta kuno, kakati agenda kujjanjabwa. Yenkola yemu Ashraf Kasirye munamawulire waffe owa Ghetto TV, era nga kati sawa zino yatulina ono okufaananako ng'era muganda waffe Kasirye Yasini Kauma gwe bakuba essasi eryali made for me. Ekyasi kye bakuba ono ku mutwe kyali kirina kuba nze. Twalinga tuneka n'ono Ashraf Kasirye ku motoka waggulu, yagenda bannange katutuuse wano. Kati oyo musajja yali DPC w'e Masaka n'atagetinga akubenze, ebe motoka bwegwa mukanya neva mu target, Ashraf Kasirye n'ateekawo omutwe ne bamukuba akawanga ne bakasesebula. Nali ndabye ku bwongo bw'oyo omusajja. Katonda ndowooza yayagala tulaga maanyi ge. Ashraf Kasirye n'awona. Ashraf Kasirye twasobola okumujjayo najja eno mu Amerika, gye buvuddeko bamubajjira akawanga akapya ne bamujjanjaba, ali fine mu nkola yemu. Luzige Masudi naye bagenda mukolako sajjale oluba baweese lupya addewo, tulina okukkiriza nti ajja kuddawo. Bano abantu
abali eno Katonda abakozesa kulaga maanyi ge neera ng'ayita mu mmwe aba diaspora. Omanyize nakula ne maama naye maama yaŋŋamba God can only do for you what he can do through you or through his people. Katonda akolera mu bantu be, so Katonda abakozesezza okutuyimiriza. Omwebale n'abo be mu receivinga bano bakapalaga bajja nga banoonyi ba budamu badduka buddusi mu ggwanga olw'okubayiga naye ne muba welcominga. Kati nabadde ku ofisi ye eŋŋamba bakapalaga balyoka ne bakutwala emisinde yesoma kapalaga ayogera oluzungu, kapalaga ali serious, yatandise n'okuwanvuwa. So ekyo tukibebaliza mu aba diaspora okubyenyawo naye mwali temwagala wanvuwe. So tukyebaliza Katonda era tubebaza naye temulekerawo bataata bamaama, temulekerawo mwe tubalirayingako nnyo kubanga first and foremost muli mu nsi eri safe. So eddoboozi lyaffe mwongero ddiwanika, mwongero dditambuza, mwabeekalakasa temulekerawo okwekalakasa kukola. Oyo Museveni atya okwekalakasa kuba amanyi okwekalakasa okwasula zi gavumenti zonna. Beekalakasiza eno mu America apartheid government e South Africa negwa ng'ali ekulemberwa abazungu. Bwe mwekalakasiza eno mu America Museveni bamusalako obuyambi. Bwe mwekalakasiza eno nga bamuteekako akazito. So temulekera okwekalakasa kukola. Mungere okuŋŋaana, mungere okwatagana, mungere okuniting abana Uganda. Tulina bingi bitwawula naye kitugatta kyamaanyi okusinga ebyo bitwawula. Mungere okwatagana, buli asala najje n'abaafuuse wa Luganda tukikozese to building a team, to building a diaspora ey'amaanyi. Ekisembayo mwabasobola mukozese expertise yammwe okutwala egyo emirimu maaso. Naye already kyemuli mukola kyamaanyi era tukyebaza. Now to the international community, we are doing all the heavy lifting as Ugandans to free ourselves, and we shall free ourselves. We are not asking you to come and help us. We are not asking for your money. We are asking you to stop sponsoring our oppressor, to stop paying for our death. As simple, as easy as that. Thank you so much. Mr. President, obubuuzo bwenina bugenda kuba bumpi. Ne bw'ofula buwanvu bwe bugenda okusembayo tulyoke tufune ebibuuzo okuva ku bantu abali ku radio bitonotono n'oluvannyuma tugale program yaffe. Akabuuzo akasooka, on the lighter note, what makes you happy these days? What makes me happy? Yes. Am I happy? But what makes me happy is the fact that I'm alive. The fact that I and my family and other comrades will receive a lot of love. What do you miss the most about your normal life? I miss home. You're missing I miss home. I miss my friends. I miss my dogs. Narapa omusajja omukulu olumu bamuyita Nsibambi ngali awagamba ne balinnya ennyonyi ne batwala n'enkwa ne batwala engamba bannange kyannaku nnyo abantu betwawanga ekitiibwa ate munnange Museveni akozesa bamanya gaffe alinga agezaako n'okulaga abantu nti ebyokusoma temuli magezi kuba akozesa abo betwandirowoozeza nti be bayivu. So yeah, but I miss my freedom. I miss the solidarity. I miss to be with our team, to feel to bannaffe bangi. Saaliwo kye nali nsobola okukola nga nze kwe kuyimirira ne famire ya Waiswa mu kaseera nga kano saasobola, kuyimirira ne famire ya Honorable Nakimuli saasobola, okubeerawo ne bannange ne bandabako nange ne mbalaba buli omu n'agumya munne. So ekyo nkimisinga enganda zange, misinga okubeera n'abaana bange kubanga wadde baasobola okuvaayo mu ggwanga naye olw'emirimu gye nkola
tekyasoboka kubeera nti nvudde yonna gye nvudde wadde nvudde mubulabe nenkomawo nenyumyamu nessuubi oba ne baganda be kati babeera eri olinya ennyonyi otambula ssaawa 6 ku nnyonyi okubatuukako nange ndi eri kubanga ate nyina okugenda maaso okola omulimu guno omulimu bannange bangi gwe basuddemu akaba omulimu bannange bangi gwe basasulidde omuwendo gw'amaanyi kyensobola okukola obbawo ekitiibwa kugenda maaso bannange bangi abali mu makomera batunulidde nze n'abalala bagamba boyi toba kanange nyina okutoba so I miss that Mr. President ngenda kuleetera obuzibu mu interview eno suubi omwogeddeko emirundi 6 kati nkuleetera obuzibu eka abalala bakoze eki suubi kyali wange n'abalala of course bagala nnyo Solomoni musajja mukulu abimanyi nze naye twogera ebyaffe ebyekisajja n'amagembe ye mulaba bwe nasembye okubeera naye Shadrack Mbogo omusajja wange gyali twogera ku simu simanyi ndowooza suubi andi nnyo mukamwa naye wakitegera maama omuntu watawaaneko kumugalanda kati bakala kugamba bo bazza omusango okubasooka bambi mbagala nnyo abaana bange bonna n'abaana bange besizaala mbagala nnyo kuba abaana b'abannange kati bange abaana b'Olivia Lutaya bandabanga taata abaana ba Kibalama kati taata yagenda ne maama yagenda bandabanga taata so bonna baana bange balowoozaako maybe subi just ambeera nnyo ku bwongo nenenyeza naye watukubira ennyimba nnyingi era nkakasa buli omu ali wano ayinayo oluyimba lwayagala naye gwe nga gwe nyimba ki mu nnyimba z'oluga nti mutuufu luno nalukuba naye luno lwange it could be my anthem era luyimba kirwo mu nnyimba zo lugamba nti it can reflect the moments mwe tuli kati biri bibiri moments mwe tuli n'oluyimba nze waliwo oluyimba lwenjagala n'oluyimba olunkwatako oluyimba olunkwatako baluyita byekwaso oluyimba naluyimba mu kaseera ndoza ke kaseera kakyasinza okubeera akazibu mu bulamu bwange naluyimba ebiseera ebyo baali bakanteekako natti okwetoola ensi yonna obutalinnya mu nsi yonna mu 2014 weteeka eryaliriisa ebiseera ebyo ate ebiseera ebyo era n'experience nga betrayal nyingi n'embeera gye nayitamu so era oluyimba lulimu lines ez'enjawulo naye line esooka egamba if you stand for the truth you better be ready to stand alone lwanzizaayo nnyo it speaks to me as a person naye ate mwanatu n'abantu buli omu abeera n'oluyimba lwe kati oluyimba lwe nsinga okwagala okuyimbira abantu nange kennyini okweyimbira ayimba ne gita yange nentuula eyo miti ng'ebirowoozo binsuseeko lwe neeyimbira nga nze nenzikakkana baluyita everything's gonna be alright kuba lunzijukiza nti embeera eno yona yona gye tuyitamu kyonna kyonna kikiri one day everything is gonna be alright. Thank you so much. Akabuza akasembayo nga tetunagenda mu commercial mukulu pada jatuwayo olumu kweze ennyimba tuluwulirize naye buno bwe buuza obusembayo buli busatu naye nga butono akabuza kamu kagamba nti if you could speak to your young self what would you tell him? If I could speak to my younger self, yes, sir. I would tell myself, among other things,
Young man, don't be extravagant with trust. I'll tell myself, to study more, not formally, informally, to read more. Yeah. Nakasembayo, Mr. President, if given a chance, would you choose this path all over again? I would choose this path twice if I could. Of course, I would be more careful. There's so much that I've had to learn the hard way, you know. But I think there's no better honor in my life than the honor that I've experienced in standing for, suffering for, going to jail for the truth. I've not experienced any more friendship than I've experienced. Wambulamu wangu bukadde na ine mikwano na waliwo ebintu ebiri evident, you know, research, you know, bichiriche. So nge mikwano je expectinga. Na mfunye mikwano ku kiseera wensubira abantu okunziruka nesamba. Funye mikwano mu kiseera abantu abambe nali nsubira okubeera nange nga bannesambi naye ate wajja abantu benali sisubira. Thank you so much. Funye omukisa okufuna obwesigwa mu bantu benali sisubira mu bwesigwa newankubadde ate abambe nasubiramu obwesigwa saabufuna. So it has been a learning process. Era bwemba n'akalowoozo kendekera bannange abatuulira n'abatulaba ewaffe Uganda ne munsi yonna, I would tell them, ababaze bangoberera mukozese example yange, muyige ensobi zenkoze, muziraba nzikoze publicly, muziyigemu muzitereze ebirungi byenkoze oba byentuuseeko, alhamdulillah. Nenjaga kibajukize nti tegabadde maanyi gange, ebyo byonna tubikreditinga Katonda, neera nga Katonda bwankozeseza bw'asobola okukozesa omuntu yenna. So njagala buli omu akimanye nti nze siri wanjawulo, siri special. Tewali kyanjawulo, tewali kitendo kyanjawulo nnyo kindiko. No. The secret is that there's no secret at all. Buli kimu kiri ku meezaawo. Anybody can be like me. Anybody. Jagala mutwale example eno nti twali tumujitwa bwavanga tumanyi ba revolutionary abantu bemujja okubanga mumanyi bajja kuba bibaberanga bakayira go balitanga basibye enjegere naye kakati ba freedom fighters ba Edi Mutwe ba Kinyozi ba Bobi Wine omutunzi wa ice cream ba Machete Yasini omuvuzi wa boda ba Kalanzi ba Olivia Rutaya ba Achirewo Kivumbi Bolivia Rutaya be ba Winnie Mandela be biseera bino ba Edi Mutwe ba Waiswa be ba Walter Susulu abe biseera bino. So nawe ki communicating ire tibali batulimba bino bane bitibwa bibajja nabyo simanyize professor Gondi simanyize Gasia teba kulimba. You are as good as anybody. Kasita mubalabye abanasoma bwe bavuya mubalabye, so tebakutiisa tewali qualification yonna mu nsi ya kubeera great. Stand by the truth and you will be surprised the heights you got to. Thank you so much, Mr. President. Toyanziza nnyo. Hello basebo ne banyabo tukomyewo nate nga tugenda okufundikira program yaffe eno talk show yaffe
nga tukyaziza omukulembeze waffe Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu amanyidwa nga Bobi Wine yatugambye nti mubanda wa Kabaka ayina n'eddala lyayogedde naye nno ndyerabidde. Enamba yaffe ey'essimu tugenda kufunayo ebibuuzo nga bibiri eri 781-314-6944 essaawa yona osobola okukuba essimu ebikumi nedda mukama wange 2 questions sikatonoti nedda tugenda kufunayo 2 questions so anytime kuba essimu eyo 781-314-6944 president yanukula ekibuuzo kyo ojja tubulira erinnya lyo ne gy'ova n'ekibuuzo kyo. Just stick to the question sobola okuba nti tumuzeeka awummulemu. It's been a long day for him. Kyekyo bannange namukisa yabasooka akuba essimu tumukwate abuze ekibuuzo kye president akyanukule. Bw'wabawo ekibuuzo kyonna waliwo asoose wuno tugenda mukwata. Hello, this is Radio Uganda, Boston. Amanya Nejova Nechibuzo. Oh my God! This is exciting. Okay. Sure. Just your name. Excellency, my Anya Geno Apoyo Tutual. My name is Ageno. Thank you so much for all you've done. Thank you for teaching, for spreading the word on unity and integrity as a whole to our country, all of us. My question is regarding this, the non-violent stand. I tend to think of myself as a pacifist myself, but lately, with watching what's been going on in Uganda, my level of pacifism is getting a little bit weaker. So I wondered, and you did talk about organization, that now your focus is organization. How will it be without, is it possible? I know you're a believer, and I hope to be as much as a believer as you someday, but is there ever going to be a way to get rid of these people without organized violence levied on the authoritative dictators, the generals, authoritative generals with the guns and all that? I'm just wondering if there's, again, before you go shed off, some light on that. Sure, before you go off again, where do you come from? I am originally from Oyam. I live in Michigan, and I look forward to seeing you when you come. I will come. Afoyo Tutwal, Afoyo Matye. And Apoyo. Afoyo bin Kanchim. Afoyo Memar. Afoyo Memar. Apoyo Tutwal. Yeah. Anna Mari. Thank you very much. Amar Tutwal again. Anna Mari. Apoyo. Thank you very much, my sister. I hear you. And it has been suggested many times. Indeed, even in the days of Dr. Besigye, people used to ask him, give us guns. And I'll be honest, myself inclusive, in my much younger days, I supported Dr. Besigye because I know I was supporting a colonel, because I didn't believe that, this regime would go minus violence. Of course, many times I'm also tempted to think that line, but first and foremost, it was necessary for us to get the legitimacy, because even if we pick guns and just shoot these guys out of office, without the legitimacy and endorsement of the people of Uganda, will be another group of bandits. I believe that, and I am believing more with the passing days, that maybe Malcolm X was right. We have to free ourselves by any means necessary. But I'm also aware, I'm a lawyer again, and I know that violence is only legitimate if it works. And if you don't overthrow the dictator, then it would be treason. And it is clear that Museveni has spent the last 40 years stockpiling weapons because he knows nothing other than violence. When you read his thesis, when he was still in school in Dar es Salaam University,
He quoted Frantz Fanon and justified violence. And indeed, he has done everything with violence. He has never won any election, not even scripture union in school. He has always forced his way. Maybe he knew that he's not a charismatic guy. He's not easy to love or support. So he banked on violence. Now we're dealing with a dictatorship that has grounded itself in violence, that has spent 40 years using majority, the biggest part of our taxpayers' money, to stockpile weapons. And our decision to choose non-violence was first and foremost to demystify violence. When you see your enemy's biggest weapon, break it down by dismissing it. The same way he tried to weaken us by taking away our wealth, and we showed him wealth has nothing on us. So we rendered that move, useless, irrelevant. And the same way we wanted to render violence irrelevant, especially that the world largely endorses non-violence. However, much as me and the team that I lead, much as we as NUP, we are non-violent, and that is why we've denied them justification to make violence on us. They've always wanted us to go violent so that they can finish us once and for all. Take an example of the Black Panthers and Dr. Martin Luther King. Much as violence was effective, it was crushed quickly and justifiably. That is why we as NUP chose non-violence, because we know it's much more effective. And also, violence only begets violence, and history has taught us that those that have taken power violently are more prone to be authoritarian, and they tend to develop a sense of entitlement. Oh, we fought, look how much we sacrificed, and all that. Violence does not empower an entire country. It empowers those that have the guns. And our mission is to disempower the guns and empower the people. That's why we chose non-violence. But while we chose non-violence, I am not standing in the way of those that want to free themselves by any means necessary. And I always say it, we are non-violent and we preach non-violence. But I'm sure a time will come, if it has not already come, when I can no longer stop those that want to violently free themselves. We are non-violent, but those that choose enemies necessary, it is not my duty to stop them. Oh, won't I get there? Thank you so much, Mr. President. Kali, omulala osobola okuba essimu, but I was requesting that if the president is answering questions, please call after the question has been answered. So the caller who was calling, please, you can call, then we'll pick up your phone and the president will answer your questions as we wrap up our talk show tonight. Onsonyi Wenkweto Ondera, I muted you a little bit because he was still answering the other last question. So osobola okuba nate a question yo President Ajanukule. Thank you. Mr. President, Sebo nkakasa buli kimu okikonyeeko. Buli kimu kyogedde. Sebo. Ne bwentema. Ne bwentema naye nandyagadde oweeyo abantu baffe a closing remarks. Closing remarks. As we leave the studio. Kannebaze bwebaza abanaye kantwala omukisa guno okwebaza ab'enju yange nange famire yange okunzikiririzaamu n'olw'obutakowa n'olw'obutabeetamwa mukyala wange mukyala Kyagulanyi Babitungo oyo simanyi bwenyeza mwebaza famire yange abaana bange olw'okugumiikiriza n'okungumiikiriza mali bbanga siri nabo kyokka ate baba bandabe ku mitimbagano balaba ntolontoka ate bwe nkoma akaseera katono naye ne ba understanding mwebale nnyo mwebale edda abanafu ab'omu diaspora abo gye tusula abatubudamizza. Mr. President, zikiriza tukwata ono yekka yasembayo nga bumaliza ssebo. Hello.
Yes, your name and where you're coming from, and the president will answer your question. And this is the last question. Go ahead. Thank you. Yes, he's listening. Now. He's listening, please. Hello? Go ahead. Hello? Hello? No. You were losing it. I think we, maybe she has muted herself. Please, can you talk from Texas, my dear? Hello? Okay. Unfortunately, we've lost her. We've lost that. Maybe you can call again and then we can pick up your number. In the meantime, we can bring up some wakabo abantu baffe. Abana bebusoka. Bana mwebale ino mwebalire irala. Mwebale kunenda, mwebale kuba bamani. Mukoze omudingu ino. Bebaza ino chibumba bongere nkabi. Mwena bakaba ba leaders betwina ebusoga niba candidate abandi ndidi ntimwa wangula aye bululu bwamwe babwe oti baiba ewandi ona mwebale ino mwebalire dala abana ba Western Uganda abanyankole mwebale mnonga mwachajika kimwe twasima mnonga abana be bufumbira yabegisoro murakoze cyane, thank you very much. Abana be Buganda nasina na bigambo kubanga mwe musinzo okutulugunyizibwa, mwe musinzo okuwambibwa, ne muyimiriddewo ku musayi gwennyini mu nkola eri ey'abajjajjaffe. Manyi bulungi nnyo nti historically ewaffe munange wabadde nga abantu bebagula bebakozesa ekyennaku ffe tubalina bangi n'abatwerimbikamu nga baganda mannya. Naye mubaddewo mwebale temujjanga okwo mubeere bagumu. Ffe abavubuka ab'omulembe guno weno sikyali muvubuka naye mu abavubuka ab'omulembe guno kibakakatako nnyo okwedefininga. Francis Fanon yatugamba every generation out of deep reflection must choose, must identify their cause and then choose whether to betray it or pursue it. Naye mwe mwalaba omulama gwammwe ate ne mugoberera mwebale nnyo mu bitundu bya Buganda byonna, bitundu bya Uganda yonna. Mwebale nnyo, mwebale edda ab'omu diaspora, mwebale bakulembeze bannange aba NUP abatukulembera, mwebale nnyo, mwebalire ddala okwetika omusalaba guno. Simanya zemonako azemu katumukwate bapi. Yes, can you give us your name and where you're coming from? This is the last question. Yes, please go ahead. Nange muganda wange katia eneo balire ddala abagamba nti struggle najonoona olw'okukola kyenakola
bebamu abagamba struggle na jono na buli nagireetamu abayaye bagamba twalina ba gentleman n'agenda n'aleeta omuyeye nga balinga abagamba nti ogwo omuyeye tegwalina buyinza kumanya kigenda mu maaso tusasula omusolo wa boda asasula omusolo mutunzi w'ennyanya asasula omusolo n'omulala bebamu abagamba ate wandi esimbyewo kwegamba waliwo tulinayo ba fault finder nga bo bakunoonyako kikyamu omulimu gwaffe kola bo ba responding mu nsi mulimu abantu ebika bisatu waliwo abo abakola ebintu waliwo abo omulimu gwabwe ku analyzing na commenting waliwo n'abatamanyi kigenda mu maaso so fe twasala okubeera abo abakola ebintu of course ozobawulira I mean mwemuli abagamba bo be batubulira bwe tulina otambula ayandikoze kino kati akikoze ekyomukisa omulungi mwemuli abagamba abesoma nga batuzimba kati engeri gye siriiwo matirio baziina bagira bazimbazimbayo mulala nga bwe tujja fe tumanyi titukola ekituufu ate the first duty of any commander is to be alive and lead. Omulimu ogusingira ddala obukulu ogwa commander yena oba ogw'omukulembeze yena okubeera nga mulamu asobola okukulembera banne. Byendi mukola byetaagisa n'ekyali kisinga okwetaagisa okubeera nga ndi mulamu kyandibadde kyabwewuusa nnyo okwaŋŋanga ejyeddamba nga linnoonya kuntemula nga n'example girabyeko singa tebalina mundu mba si batya naye baba balina emundu mba nyina okwetegulamu batuyigiriza nti true fighter fights and runs away in order to fight another day. Yeah. Okay, Mr. President. Manyi obudde bukulirira empinga olina olugendo gy'ogenda njagala okukwebaza wamu n'ettiimu yonna gy'otambudde nayo olw'okutuwa akaseera kano n'oyogerako eri eggwanga n'oyogerako eri This is Uganda now. The sunrise is over the hills. Rivers whisper secrets to the wind. This is Uganda now. This is Uganda now. This is Uganda now.